I believe this will be my very, very honest and a highlight of the work that I'm doing or the videos that I'm doing on this platform. And after watching this video, in fact, when I was preparing this video, I was asking myself to say, if I say all these things, what else am I going to talk about in my next videos? So I had to title this video, the ultimate video, the ultimate guide when you want to relocate. And the funny thing then is that I did not put down any notes. But I'm just coming with nditaure nemi amadzangu from the head, from what I've learned, and the things that you definitely need to consider, to think about, to fully consider before thinking of going back to your native country. Like I would native, I mean, but to your home country, that is probably in Zimbabwe in this case. So I want to take you back to where this all started. And I want you to have this conversation with me. I want you to be very patient with me. Let's have this conversation. There are things that you need to consider before relocating. Let me start by this. Pandinge chida kuenda ku town nemanheru. Ndikafonerwa kunzi chirume uya unditakurewo ndiri mutown. Ndiri pa Durban station. Unditakurewo. You know what happens? Anenge ari manheru, ndinobva ndafunga kuti ngandipinde motikari mangu. Ndikapinda motikari mangu, kana ndisiri kunyatsoziva pane munhu uyu chaipo. You know what I would do? I would say nditumire location kufoni kwangu. Onditumira location. The moment ndaisa location yepaari, ndinobva ndaisa futi nelocation yepandiri. Then ndobva ndachitanga kubva pandiri ndichienda kune munhu iyeye, which is my destination. So the fact that there is a destination on my GPS means that place exists. Nzvimbo iyo iriko inoexista. But kuti ndisvike panzvimbo iyoyo yandiri kuona inoexista, pandinoda kunotora munhu apa, I also have to input where I am. Kuti ichindiudza kuti estimated distance yakakura so. The road dzekushandisa kuchienda ikoko kwacho kwandaratidzwa kuti kuripo pa GPS. Ndakuchifana kuzvifunga kuti ndochisarudza road ipi yekuenda ikoko. This is how the relocation journey is. It takes you understanding where you are, your current location, your current state of affairs, your current state of things. Uri papi izvezvi. That's your departure point. Your destination is you having built your dream house, doing my projects in the rural areas, if it is in the rural areas. So, one of the things that you first need to do is to be honest with yourself, or honesty to yourself. And iva honest newe kuti pandiri ndepanapa. And chichakonzera movement for you to come from this point A to point B is dissatisfaction. Panofana kunge paine ma push factors. These are going to trigger your relocation or your move. Where there are no triggers, probably it's because you're not comfort zone, you're not ready to face new challenges, you are not ready to move, you're not ready for change. You have accepted mediocre, you have accepted where you are. Or probably you're just happy and you see no reason for you to actually move. So I want us in this video, I want to give you my ultimate guideline when it comes to relocating. I want to speak to you the things that I've learned in this journey so far, that I feel you can take the steps, you can consider pauri kuzofunga kuenda kumusha kwako, pauri kuzofunga kuenda kunyika kwauri kuda kunogara, kumalawi kuMozambique kwauchazoda kunogara. And ndingotenda kuti mwe munhu anofanira kubatsirika. So tataura nyaya kuti destination, dream house, the destination is there, which means that place is there. Chiroto ichocho chiriko chinofana kuzadziswa. So when you are there, pauri, your current location, your current position, your movement, number one, should not be triggered by emotions. Relocation is not an emotional journey. Ndirikungonzwa kuti ndoda kuenda kumusha. Ukaita zvekunzwa kunoenda, kunzwa kunopera. Unoti wasvika unozoti kwakubowa ndakudzokera. What is it that is pushing you to move? Do you have valid reasons to say these are the reasons why I am moving? And these reasons, are they internal reasons or they are external factors?
Because sometimes, like in my case, I told you it was an internal move. That is, the inner joy. Even if the external factors might be pleasing, but I feel my internal factors, the factors like I need to be connected to my roots. I need a sense of belonging, a sense of being part of the family, being part of the community, being part of where I was born and raised. It's from within, having that feeling to say I want to raise my kids, which understand that their culture, their identity, being connected to my identity, this is what I want. The external factors is true, whereby you say the costs of living is irikukura anditika zvinhu zviri kukwira, yet the income remains the same. Zvinhu zvekudya zvinokwira ne50%, wobva wachakwedzera salary yako ne5%. So you'd find kuti mari inobuda inowanda kupfuura mari inopinda. It's an external factor. Inogona kuti mumwe munhu anogona kuti but I can still manage. Even myself, I can still manage kurarama. Even zvakaoma zvakadaro, but I can still manage to rarama. What I want is I'm being pushed and being triggered because I don't want to just survive. I want to live. I don't want to just survive. Ndoda kunyatsorarama upenyu hunenge uchindifadza. So iwewe uri kuti ndauda kuenda kuZimbabwe, what's pushing you? What are the factors? Hafaniri kunge ari yekuti aya tinoita isusu vanoenda kuchechi kuti ndakabuda chechi because mufundisi wacho vanga vasingashanyomba kwedu, ndakazobuda chechi yacho because vanga vasingambondi-consider vaisashanyomba kwedu, vaisazoda so vanhu vakazondidai. Ukaona move yako ichideterminwa navamwe vanhu, that will be a failed relocation. Ngazvideterminwe newe, ngazvibve mauri, ngazvibude mukati mako. Nyatsonzwa iwe kuti ninika ndoda kuenda uriwe. At the end of the day, when things happen, whatever happens, you know kuti you've yourself to congratulate, you have yourself to say, I could have done better this way. So it's not supposed to be an emotional move. It has to be a move that's internal, that's more and I've been watching a lot of videos. Even when I relocate, I've been talking and having interviews. Navanhu, what I picked in this, it's more like a calling. You feel like there's a calling. You say, Chirume, come, uya, kuvuraka, kokasara, kuvuterwako, uya. So it has to be a move in my reasons, aurikuendera. And these reasons, anafanange, are my reasons aruva kwa aurikuti kuna wamwa. Then one of the things also that I feel is very, very important. Chinonzi planning, proper planning. I cannot emphasize this much. I will continue to say this, if possible, in almost every video. And chitaura pamusoro penyaya yekurongeka. Kurongeka in terms of kuti urunosvikopinda mbamani, who is going to house you for the first 3, 4, 5 months uchienda kuZimbabwe, whatever. Because izvezvi handiti uri kuti ukaenda kumusha, uri kusvika kumba kwevanhu. Womboti ndiri kuyasikana handisi kumbogara, ndiri 1 week, what week wakoma mai Jenny, second week wakoma mai Tino, third week wakoma mai Sinikiwe. Uri kuenda kudzimba dzavanhu vachikuchengeta for mazuva mashoma, wobva uchiri kudiwa. But pauri kurelocata, uri kusvikonopinda mbamani. Whose house will you be staying? Who is going to accommodate you? This is one thing that you need to think of. And also, how big is your family? Kana uri kuzoenda une vana vangani? Iwewe nemurume wako kana kuti iwewe nemudzimai wako nevana vangani? Muchisvika pamba pani. Ende masvika pamba ipapo muchagara kwemazuva mangani? So pekusvikira ndo chinhu chakakosha. Panorongwa tichiri kuno. Ende ndofunga inini semunhu ane 16 years ndine pride yakanyanya yekuti handidi kusvikonorodja naenda kuZimbabwe, handidi kurodja. When I relocate to Zimbabwe, I don't want to go and be a lodger. Handidi. That's my pride. Ndita ego around pride handizivi. Ndo zvandichizviudza kuti after makore saya ndivana svikaenda kutongonoti kumba kwasisi tapiwa. Sisi iwewe kana uchida kuenda kuZimbabwe uri kusvinogara kumba kwani. Saka haungozvirambe chete kuti handidi kunorodja, unoplana on where you will be staying. Unototanga kuplana now kuti saka ndichibva panapa ndovanda kukwira bhazi rangu ndonosvika kugara kumba kwasisi nhingi, kwatete nhingi. It's very, very important. So ndikuti continue, start now to change your spending habits. Start now to save 20% of your salary, 30%, 50% if possible. Start saving. I know of a guy
aita video achiti akugara motikari ari kuda kuseva because adanovaka kumusha. That's a plan. That's a strategy. What's your strategy? What's your plan in terms of saving for a piece of land yakuchanisa ingava 300 square meters anditika ingava an acre, a hectare, uri kuitei kuti uve nepanonge pachinzi pako? Because also we want to move. Relocating yangu inini iri more to do with I don't want to rent, I want to own. I want to move from renting to owning. Kuti ndisave nezvinhu zvandinge chibhadhara pamwedzi, kuti ndikubhadhara 5,000 rands pamwedzi, after 12 months ndatopa vanhu 60,000 rands. That's about $3,000. But if I have a place that I call my own, that 3,000 inovaka imba, inovaka something. So iwewe pauri kurelocate, funga kuti ndoda kuenda kuZimbabwe ndichinotanga kunoroja here. Ndakuenda kumavenue zvakuti unotsvaka imba $500. Then vana vangu enda kuchikoro chakazodai. So zviconsider izvozvo kuti who is going to accommodate you? Uri kunogara pai? Where are you going to be staying? Uri kunogara nani? For nguva yakareba sei? Ende ndoda kutombazviziva kuti kuZimbabwe vanhu vanotida kwenguva yakati shomekei. When my days acho akaramba chiwanda, you become a burden, you become a liability. So you don't want to be in a place, staying at a place whereby people you overstay your welcome. Vanenge kutongoti sikamukoma, vanenge kuzozevezera sikamukoma vakambotaura kuti varikuenda rini. Vakambokudzai kuti vari kufunga kuti vari kuenda rini here mukoma. Then becomes a problem. So plan usati waenda, strategize, start saving. And I noticed kuti when kana usina pfungwa dzeku relocate, usina pfungwa dzekuita chinhu, hauna nguva yekuseva. Vanorora vanondiudza kuti kana unorora airtime inotanga kuita shoma, magifts anotanga kuita shoma. That's what people vanorora they tell me kuti inini fundisi vanadana vanorora ndakatanga kuti handichadye out, ndakutobika sadza, ndakutokata. When you want to do something, you start cutting on certain things. You start cutting on your spending. So as you're planning your relocating, start planning to cut on your saving, on your spending. Zvanga uchispenda wakutokata. Zvanga uchiita zvakadai uchikata. Chichiri kuitika because you're determined to put something on the ground, to build something that you call your own. So izvozvo zvinokosha strategy. Ende uchaona kuti inotozongovapo yekuseva. Hamene chii chinoitika. Usati wane pfungwa dzacho haisevhike because pfungwa dzacho hadzipo. But paunowane pfungwa dzacho uchatoona kuti $100 kanogona kusevhika, $50, $20. There's something chauchatokwanisa kupota uchitoseva because wane pfungwa dzacho. So izvozvo ndozvimwe zvandofunga kuti zvakakosha. Also, before relocating, what is going to be your source of income in Zimbabwe? This is one thing that I want to ask you guys kuti pauri kuenda kumusha kuZimbabwe, be it in the CBD, peri-urban, or you're going to be in the rural areas, what will be your source of income? Because kuno you are complaining kuti the bills are the same, the cost of living is getting high, but my income is remaining constant. Same, it's not with your salary. So when you go to Zim, yes, probably you're going to be spending less, but where is that income going to be coming from? So ndo chinhu chakakosha chekuti vamwe vanhu vanoenda vaine excitement voenda and anenge aine ka short term plan ke income, which I also want to say something that might be contradicting tibatsirane panapa. I'll say it and illustrate with an illustration. So the story ndatanga yaya ndichitanga yekuti ndichienda mtown kunotora someone, kana ndichibuda manheru ndikabatidza malights emotikari yangu, malights emota haandirakidze kubaka kusvika kutown. No, they won't like vatoglowa zvekuti ndakutoona kutown ndiri pamba. Malights angu anondirakidza probably around 200 meters, 100 meters. Ndikaflash anondirakidza pamwe a kilometer there. Anditika, but ini handibadzi handifambi ndakaflasha malights ndinodhima ndotanga kuona maybe 150 meters pamberi apo. So handiregedze kudrive mota kana kuistarta because handisi kuona kutown. Malights angu hasi kusvika kutown. Ndinobatidza mota ndodrive kusvika pa 150 meters because I know kuti as I get to 150 meters malights angu anoramba achindirakidza kumberi. So I don't wait to figure everything out what's still in the diaspora. I might start and things will light up as I go. That's what I'm trying to say. I might not figure out every source of income. Some of the things I'll discover them on the ground. But proper planning, toitoimwe illustration inoita kupikisa kuBhayibheri nobva rataura kuti hakuna muvaki anoti kana achida kuvaka anongotanga kuvaka.
Zvinonzi when a builder wants to build, anogara pasi. He sits down. Oita planning, costing, yes. Apedza kuita planning and costing, oizotanga kuvaka. This all comes with the issue of planning and being prepared. And also being willing to take my risks even though you don't have everything figured out. Ngoti kunyange ndisati ndakuona zvese but ndogona kuzonotangira apa. Iva nepacho pekutangira as it comes to source of income. Inindonzi chirume, I do my videos. This is pangu pekutangira. Ndika, if you see, this is pekutangira ntori mumba and ndine pekutangira ndika ndinonika camera kangu, I can live stream with this camera. I can do what I'm doing right now talking to you on this camera. Ndika, that's pekutangira. I've invested in a gadget. I've invested in that gadget. I've invested in this gadget. That's here. So these gadgets, that's an investment. So I have someone to follow on. And if I do a photograph, this will be doing photograph. This camera will be doing probably my videos. My live stream, this is the beginning. So you put a few thousands aside or hundreds. This is my plan. The equipment that I've bought, the things that I've bought, and do to tangira up. Ndashuka kuZimbabwe. Mune birthday ndoda kuzokutora mafoto, ndoda kuzodaiso photography and video. Airana media kama ndifunga mukatisa mashure. Video yangu kumushare kubuda iri kutenderera laptop iri apa. Ndo my workstation. This is my workstation kumba kwangu. This is my workstation at the corner mumba. So when I'm going to Zimbabwe, I'm just going to take everything here. So this is the starting point number one. Also, I've noticed that there's also money on YouTube, money on social media. I've been earning from Facebook for a long time. I started earning on YouTube this is my third month. July. I started May, June. This is July, my third month. August. August. So also those two sources of income. Graphic designing zangu. I do online consultation. I'm also an IT student. I'm doing my BCom in IT. So there has to be a starting point. Pane paunofanira kutangira. Pane paunofanira kuti apa ndo panchatangira ndichienda. Iwewe uri kungofunga kuti ndichatakura bag rangu ndova ndaenda. And I want you to understand that upenyu hwedu haufanani. Ma-opportunities anouya kwatiri hafanani. Mikana inouya kwatiri haifanani. Ma-challenges nema-responsibility atinawo hafanani. So it's a race that you're running on your own. As much as you get inspiration from Chirume, from my friends Ana Smith V, Ana Mgove, Ana Batsen P, the guys who have relocated, as much as you get inspiration from us, write your own story, write your own book. Write your own book. Ndiwe usafunga kuti itogona ngetiri exam tese but mwana mwana different question paper. So iwewe rwendo rwako rwakufamba sei? What's your source of income? You might not have figured everything out, but where are you going to start from? The starting point is what matters. Where are you going to start from? Ndichatangira apa, ndozodai. So izvozvo zvinotokosha kuti uzvise paground like now. So that's one of the things that I want you to think about deeply. Because as long as you don't have a source of income, zvichakukanganisa. Pandachitaura nyaya also kuti who is going to accommodate you. Ndine zvinhu zvandoda kuti titaure nezvazvo ipapo ndapamhanya. Zvimwe zvandofunga kuti tinofanira kuconsider kuti ndiani achakuaccommodata. Iwewe uri kuenda here kunovaka kwanatezvara kumba kwemurume wako. Makutoona kuti kumusha kwake anatezvara wangu ndisabhuku saka takutoenda ikoko kana kuti mukadzi wangu akandisabhuku baba wake saka takutonovaka kumba kwa muri kunovaka kumba kwani kumusha kwani. Vamwe kuti semaZimbabweans patsika yedu mudzimai kana akaroorwa anouya kumba kwemurume ndokwatakuta kutonovaka. Saka muhamachizunzi panapa ndo panatezvara panapa ndika monzi iyo imba yenyu irapo takucheckerawo stand yenyu muenda kwasabhuku makutozikanwa sabhuku masiyawo mbudzi nechi mamumu. But makabatana nanatezvara. There's a lot of things that are happening that we want to be very honest nazvo. Because this can happen right, let me be precise. Kune pamwe pekutonzi vana vadiki kana the last born ndianonzi nganogara pamba pana mai. Muchishona ndika the last born akunzi nganogara pamba pana mai. Iyo waenda kumba ikoko. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Samufundisi ndogona kutaura. There is a high rate of divorce that's happening. Vanhu vari kurambana zvakanyanyisa stereke mazuva ano. Ndika kozoitawo rufu which is inevitable.
ndoda kuti nditaure in the context yekuti in the case yekuti mavaka kumba kwanatezvara ndo yamuri kuti imba yenyu, iwewe muroora wapo ipapo, mwana wevanhu oshaika, zvinofamba sei? It's a question that I want us to talk about also in the comment section. Ndiudzei, une 33 years washaikirwa nemurume watoshirikadzi, makavaka two story yenyu kwanatezvara ikoko, and what's your future going to be like? Are you going to bring another husband mumusha mawakaroorwa imomo? Zvinofamba sei? Ndoda tingofunga zvakanyanya ipapa mundibatsire ipapo, zvinozofamba sei? This will also determine kwauchazoenda, and also kama wana amwene newaroora wakanaka kana wakanaka, but kusvika zvarini, and also do you have that freedom yaunofana kuti ukarwa bikini rako uchinobika wakadai uchimhanya kwakadai. So there's certain things zvamunoda kuita nokana vamwe vachiri vana vechidiki, so you also need to have your own freedom, and do you have that freedom kwauri kunovakira? So pauri kutsvaga kwauri kunovakira, there are a lot of things to consider. Tichitaura nenyaya dzekuti vana chikoro chiri padhuze chakamira sei chaunozodhanisa vana vako, tichitaura pamusoro pekuti mashops ari padhuze akamira sei, iwe kana uri munhu webusiness kwaunoda kuitira business kwakakura sei. Izvo zvinhu zvakakosha zvekuti unofanira kuconsider. Usangondaenda kuZimbabwe, uri kuenda kuZimbabwe kupi? Uri kuenda kuZimbabwe kumhondoro here, kubhoyera here, kwamurambinda here, uri kuenda kuZimbabwe kwagute here, kupi? Where are you going when you're going to Zimbabwe? Or are you going into the CBD? One of what, it's better that you just go in a neutral place. One of that kunoku ndekwenyu mega, whatever happens. Mwinji zvigarira iwe nemhuri yako nemurume wako nemukadzi wako nevana vako. Iwewe uda unogara kupi nani? Funga. We're thinking. And what's your advice? Kune wakatorelocate kudara, what's your advice? Unopa munhu advice yekuti anorelocate ari kupi? And what are the advantages and disadvantages? A neutral place will be best. Kana misha ichatengeka wakunoenda kwenyu kwamunotanga kuti apa tiri tega makunge muripo. Kana muri padhuze nehama zvakanaka kuti muchitanga one kubatsira munobatsirana, uchidii zvikanetsa munobatsirana, which is good. But zvikasanetsawo unoda upisi yako nerugare rwako. Even kuti ukazogara kumwe kwekuti wakuita mari wakuratidza kuti upenyu hwako unenge hwakanaka, pakuzotanga futi muhama kunzi ndiye akaromba, ndiye anozodai, ndiye akada. There are a lot of things that are happening. That's why you find kuti munhu anorelocate nhasi mangwana uzoti ndachinja, ndakudzokera ini, I love being in Zimbabwe, so I can also go to South Africa ndonogara. So relocating yatiri kuita iyi, is it a permanent relocating or a temporary relocating? Uruda kuita ipi wewe? Ndika tiripo yako itemporary here kuti unomboenda unogara 2 years wozodzoka. Kana kuti umboenda unotesta mauta zongona zviri sei kana zvadhakwa zvaramba, or unenge iri partial yekuti you can have the best of both worlds, best of both continents, best of both countries. Ndiri kuno kuSouth Africa ndomboya ndichinakirwa, kambani yangu handivhari kana ndaenda kuZimbabwe ndichinakirwa, zvine zvidawo mabanki nechichi cell phone banking and everything, the conveniences in South Africa. I do that. Pamwe ndogona kutoita karoom 1 kanogara karipo kana chibhadhara rent, or ndoya ndichigara lodge or whatever, manzi machiva guest house. What kind of relocation are you wanting to do? Or it's you're going for retirement, you're going to be moving. So izvozvo ndo zvinodetermine the location where you're going. Kwauri kunogara, kwauri kunotenga land, kwauri kutonovaka your dream house is determined by all those factors. So you need to put those things into consideration to say, I'm relocating to this. And also when you're choosing a place, urusarudzira vana vako, my neighbors, urusarudzira vana vako. Excuse me, to you they are neighbors, but urusarudzira vana vako shamwari, urusarudzira vana vako, vanhu vachava vanenge vachiswera nevana vako, chinecha vana vako uri kubasa, kuchaendwa nemwana wako kuchikoro, wakutobuilda unhu hwemwana wako. So tine mwana wedu ari grade 2, Ethan is in grade 2. When he comes home, he speaks in English. Yekuti tosha kuti mwana iwe English ndaipi. Haana chinhu chaanoshayira zvigire chirungu. Mwe musi ndakatomboshaya kuti makanda eorange and going through this, ndakazongoti date. Oh, you mean the pills? Ini ndaitoziva kuti mapills orewe zvapilwa off, but to think kuti ndo pandofanira kuti kanda wedhi racho zvonotorera nguva. What am I saying? Ndiri kuti vana environment yavanokura vari inovadzidzisa. We have our TJ, she's 2 years old, she can do A, B, C, D to A to Z, she can count 1 to 10, she can sing happy birthday, she can sing this. We are not inputting that into our child, but the environment she's living in is putting that into her. So when you are relocating to Zimbabwe, the environment that you're going to choose, the neighborhood that you're going to choose, is also going to determine zvauri kuisa mwana wako
zvauri kuisa muvana vako. Ndisaka muchizwa kuti kwakadai kunoitwa madrugs, kwakadai kune mbiri yechipfambi, kwakadai kune mbiri yechakati, kwauri kuda kuenda iwewe nevana vako nemhuri yako, kune mbiri yechi, kune mbiri yechi. And also, let's say you have money, mune mari, are you going to just build a mansion in Zimbabwe? And that was one of the questions that was asked pandakamboita mwe video yemansion andakaita andika muna kuti uri kunovaka zimba zihombe or you're going to invest in my projects, and what kind of projects are you going to be doing? I want to say this, vanhu vanoti chinhu chawandirwa, chinhu haisati chawandirwa kana iwe usati wachiita, chinhu chotanga chawandirwa kana iwe wachiita upanzoti chawandirwa nekuti wako, but as long as usati wapo mikana ichitoripo yekuti you can join that thing and do it and be successful. It doesn't mean kuti vanhu vanenge vakatanga kuita chinhu ndo vanhu vanova successful, iwe urutanga nhasi haugoni kuva successful. One of the easiest thing that it takes an effort though, the project that you can start with is just mabrela. Guys, I'm telling you, you need somewhere to start from, and kuita zvemabrela kutori cheaper. Tanga ne 25 kaka, tanga ne 50 mabrela acho. Dollar for until $1 each, mwe 92 cents each, mwe 95 cents each. Uchitanga wazvipa mafeed ayo, umbotanga ne 25, then you start there. Be willing to start something. Be willing to come out of your comfort zone. I'm a buyer by profession. Ndakaita purchasing supply management ndichiri kuZimbabwe way back in 2005-6. But the only thing that I managed to do nikosiyo kumboenda kwa attachment kuma biscuits kwekwe kucharonzi kwekwe tichinoita dispatch yacho yange kutonoloda futi mabiscuits acho chimaisa murori chingona tikabuda mabucks mangana. But I'm a buyer by profession. When I come to South Africa, I came as an embroider, doing embroidery. And in South Africa, ndambotenga kuti haini ndakatoita nditori bhaya manje ini nditotenga zvinhu pamacompany unzai matenda tione kuti totsvaga ripi toda kuona tione the highest what. No, I said I came to South Africa and to work and kushanda nezviripo ndo zvatoita se zvandotoita chichiri kuitika nyaya kuti uri kuswala your pride, uri kushanda nezvinhu zviripo. So yeah, wacharelocata usangobva uchiti haini kuuk ndandori manager manje ini ndandori manager babasa. I was a manager pacompany pandaishanda, ndandori manager. Saka manje from the position of a manager, guys, can you just go into and do this? Yes, it's possible. As a manager, you can just go to Zimbabwe and start from fika mavros and make things happen. Kufuya nguru uchinodai zvitofara zvinoitoita. These are some of the things I'm trying to warn. And also, when you're relocating to Zimbabwe, ziva kuti kuZimbabwe kune maitiro azvo ezvinhu, kune nzira yekuita zvinhu yakasiyana kwawanga uri. Be prepared to adjust, be prepared to adapt. Iva munhu ari willing kuunderstanda kuti vamwe vanhu vanenge vasingadi kukubatsira kunyange vakakuvimbisa kuti vachakubatsira, but kana wapa ground vanhu ivava havagone kukubatsira. The means to help you somehow inenge yangodisappear because wapa ground. Zvaunderstand izvozvo. And also understanding that on this journey to relocating, you are alone and no one will come to help you. Hakuna munhu achazouya kuzokubatsira. Enda uine mentality yekurelocate zati hakuna munhu achazondibatsira. Hakuna munhu anombouya kuzondibatsira. So this is what I was thinking. There's an illustration. I love giving my illustrations a lot. Let's go back to the illustration yejourney yayo kuti from point A to point B, and let's look at this. Inini ndikabva panapa ndichida kuenda kuZimbabwe like I want to do in the next this August, and ndofanira kuziva kuti from where I am here seated here right here in Durban kuenda kuZimbabwe there are 1,800 kilometers. So with my smaller car, a Jetta 6 1.4 TSI comfort line, I need about 2.5 tanks kuti ndiende kuZimbabwe. It's a fuel. A tank is about 55 liters. So 2.5, it will take me to Harare. If I put 3 tanks, ndoziva ndosvika ndine half tank. Andika ndofanira kuziva kuti matai angu akamira sei. Ndofanira kuziva kuti motikari ipapa motikari yangu inofanira service. After this video, I'm going to be calling VW so that I take my car for service. It has to be serviced. I also have to check some things. Then the car, to buy some space, I always buy extra bulbs for my extra things. And I will just have to buy a new spare wheel. These are the things that I'm preparing my vehicle for the journey. There has to be preparation on my part, things I work on before I embark on the journey. So don't get on the journey
and start preparing along the journey. We had another time also when we went to Zim, tifunza ta zvizvabo motikari inge right. Tango svika ko about taro halfway the journey. Tatanga nzoti motikari yakuita kuti misfire. Then we discovered that tatenga ma plugs asiriwo. Yedu atoshandisa anofananzi ma platinum. So the spark plug that we had bought anga singaita anga ma cheaper one. And yekuti aita 150 rand SR4, but those ones are tied down to 175 rand each, which means you need almost 1,000 rand, close to 1,000 rand, 750,000 rand for 4. And so we had to stop, wait for garages to open, then we had to buy those 4 and we put. Without illustration, along the way, the things that you can also think to have figured out. At least try to figure them out and to have considered those things. Wait or something. Jozo benda. Mutikari tanga ku misfire along the way, but uchitoziva kuti chiri kuonza kuti misfire ndofunga ndichakati. Pane zvatakachinja ndichakati. Muchi replace along the way. Saka ukangobva una chawambotenga, una chawambogadzira, you haven't worked on your part, wakutotanga rwendo, ukaponjerwa netai. Kana kuti chimwe chinhu chikarira muengine, hauzive kuti chii. Nekuti uchatanga funga tsvaka ndepapi. Pataifanira kubata ndepapi. But let's pane pawakambobata uchambofunga ndipo here, kana patakamboiongorora muti apa pairatidzwa kuti pachazoita problem. In your journey, iva nepekudonhera kana zvinge zvaoma, iva nepaunoti this place I'll fall on this. We're having a conversation, guys. This is going to be a very long video, and I'm almost done though. But if you've come up to this point, I hope you have subscribed and also left a comment. So far, boys all kind of comment section. Team Chimodo, Team Homebound. Boys all comment section. So trotibatsirane tinyatsowonesana kuti chinhu ichi chinogoneka, but hachisi easy. Because shida zvakambokumuva kuti uende kudiaspora, uende kune nyika isiri yako, zvichiri on the ground. So paunodzokera unosvika zvaona zviripo. And also, since this is a guideline, guys, I want also to point out one of the things that I feel we don't talk about. It's a very sensitive issue. Hatitaure to jamba. One of the things chakamuva vanhu kubva kunyika yavo kuenda kudiaspora is their relationship. Ukama wavo nehama. Some people moved because vanga sagonogarisana nehama dzavo. So they ended up moving because vanga zati nana teta tuirane. Vamwe navabereki vavo havawirirane chavo. There are cases mudzimuri unonzwa kuti akabatirwa mushonga namai, akabatirwa mushonga nababa, haasi kuroora, hagare pa. So some of these things zvakamuva vanasikana kuenda kudiaspora. Zvakavamuva. And have you resolved those social issues when you want to go back home? Makaripana here kana makambotukana makagadzirisana here. So as a factor of immigration, we rarely talk about our relationship with the parents. Abraham na Lot vakatonetsana. Mwakanzienda kwako, mwakanzienda chako, chirelocate. Tamenge chigara panapa tese, tamenge chifamba tese panapa. But iwe shamari uri mwana womukoma wangu, but mbobva wendoko. Zvinomukumuva. Saka Lot aigona kuenda kwakazoenda kweke kwakazonge kutaura zveBhaibheri. Sorry kune vamwe vasingateere Bhaibheri. Lot kwakazoenda kweke kuSodhomu neGomora, kwakanga kusiri kunyika kwavo kakwekwe. Kwakanga kuri kwaatoenda achinotiza nyaya yekuti anganetsana mudhara. So when you want to go back, muchazonogona kuyanana here nevanhu vamakatiza kumba. Makaburana kaimimi uchinzwa baba mari mukazonetsana uchinda mandipomera makaburana kaiwo ukaudza vabereki uroyi ukadai. So have you solved those issues? So before you relocate, you need to look also into those things. Guys, kachikosoro kangaroramba kuenda palafi kuti mayewo panapa. Mayewo nechikosoro zvinoenderana here. Mayewo aruna. So you need to also build the relationships with people. This also gives me hint to another point that I'm thinking. Build the relationships before you relocate. Build the relationships before you relocate. Before I went to Zim, I started talking to other people, YouTubers, saying, guys, I'm coming. Will you help me on this thing? Will you do this on this thing? I'll accommodate you. I'll give you Wi-Fi. I'll give you this. Build the relationships before you relocate. Build connections. Usati relocate. Wirana nevanhu, taurana nevanhu, usati wadzokera. Kuti ungosvika. Ndakatongoenda ndatongochimhanya ndiri ndega. Which is a problem here in Zimbabwe. We have built that to another second point. Let me go to these points before Ansanda Kangano. Point number 1 and ndekuti it's not competition. We complement each other. It's not competition. I'm happy kuti those people who have relocated vakato discover not YouTube is a source of income. Discover kutanga kuita YouTube videos vachididi. Pamuri kuita ma videos enyu kana patinenge tichita ma videos enyu since ndako ikoko kwamai manje. Atikuita competition. You're not competing. We are complementing each other. We are sharing each other's. Munarungo showa jeni yake. Chiruma akaenda nekoko, mwakaenda nekoko.
tikaita 150,000 mazimbabweans anenge ari payoutube achiita, as long as people are getting something and inspiration from your content, it's not competition, we are complementing each other. So don't be pressurized because man ninge wazoita video yavo achisakura munda, ndauda kutoita yangu ndichitobhaguja, but ndauda kutoita yangu ndichizodai. So there is the places, the pie is too big, the sky is too big for every willing bird to fly. You can also fly in your own way, in your own direction. Let's do this. We are complementing each other. So in whatever you're going to be doing, let's look at collaborating instead of competing. When we collaborate, you know where my strengths are and where my strengths are, we complement each other. Then we come up with beautiful things, beautiful product, beautiful projects. That's why you saw good Panagana Zimbabwe. I visited people just to go and learn from them, to also teach them, so that together we complement each other. I build a better Ninge. And up to today, I'm still happy because I still communicate with these guys in Zim. Willow Entertainment, Batsen P, Mugove, Miss V, Kundai Tima, Kevin Bill. These are guys that I communicate with anytime. Right now, I can call them, they answer. We're building each other. We're being a community. Anatari Mark. We're building each other. So I'm just saying, in your journey, you're not competing with anyone. It's a 5-bedroom. Do things according to your own means. Do not be pressurized. It's a pure pressure. Just do things according to your own means, according to your... If you don't earn like them, don't spend like them. If you don't earn like them, don't plan like them. Run your own race. Build your own legacy. Build your own future. Build your own dream home. Because your dream is different from another person's dream. Dream rako rakatosiyana nedream rangu, kwandiri kutoda kwakatosiyana kwauri kuenda. So let's build each other. Let's collaborate. The other thing is, I did a video ndikaisa pa page pangu. Ndichiti sometimes pandakaenda unotenga stand kudombo shavu nana 2023 ndine kamari kananga ndinako about 1.5 so ndakanzwa kuti mastand ema 800 chako. Those days my stand I even 500. So I went and I saw a big piece of land apa wakakura, very big. It's actually along the way to Mugove's place. Ndakaona Mugove park and the driver ndakubvamba kwa nchino mashops aya apa. So I saw that place, then I was like apakakura pati pane matombo apa apazoite ndikutoona imba yangu yakadai so. Ndabvunza kuti tingoda 3,000 for this place. 3,000 chete. Zvanzi hati munhu achanga choda at least half it down at 2,000. Ndakomana pende 1.5. Then I was like, no. Gandibotsvaga. Ndakunotsvaga ndova ndakazoona ndakazowana ndakazotenga. But ndakangofunga ndikati ndakalimitwa nekuti that stand was ideal for projects. Matanga enguruve, matanga echichi. Dei ndanga ndine vamwe vanhu 4 vane mataza 24,000. Ina ndine 1.5 already. Nekuti 1,000 yangu 1,000. The issue of collaborating and tukutaura. KuZimbabwe natisata nemitari kuti 314 tabudisa 4,000. Tikatotenga, do you know in 1 month tinge tatofenza nimwe 1,000 tatofenza panzvimbo ipapo. The other month toti ma 500 takutonovaka takutoita something tatsvaga mushando watobhadhara anogara ipapo. Takuita ma project. Panopera 6 months. Atisimbotaura zvegore. You'd find kuti tikitaita chimwe chinhu chekuti taita ma profits ekuti munhu mari yawakaisa anogona kunge watoidzosera. Wakutotanga watofunga kuenda kumberi life yako. But tine mweya wekuti vanhu vakawanda vakabirwa, vamwe vakawanda vakatsarwa, vamwe vakawanda vakabhaizwa, vakajutwa, so hachagone kutembana nekutendana nekuita zvinhu pamwe chete. Ndotongoda kuti ndikaita mari dzangu mozongona chirume akufamba neGD6, chirume akufamba neFord Raptor, chirume akufamba neMenu akugara kumadel. If we get to mentality of collaborating, doing things together, tibatsirana, chipusha, titakuita chinhu ichi, takudai so ndofunga kuti kuna kuenda kure. I don't know what you think. So I'm also willing to have people who want to my collaborations. When I'm going to Zim, I don't want to collaborate with anyone. Taura na ngono ndasika Mugove achi actor, Mugove is an actor. Actor mama drama or ndaitombo actor. Tobatanda kutombita kanu kedu. If it's a project yetsuro, totombita project yetsuro. Guys, this is my ultimate guide to relocating. And I want you to think of these things ndikutaura. Kuzvoko na kubatsira. Some of the things zvakafanana zvekuti uchada mode of transport, uchada internet for you, uchada electricity, solar, it's part of planning. And ndakazvinclude my videos angu. I will do my videos separately kuzotaura solar. And I've also started building my own solar power. I was actually testing the system here in South Africa. I started in Zimbabwe, ndikutsvaka battery rangu, ndikatsvaka inverter angu, ndikadaide nditoona kuti zvangu zvikunisa muoffice mangu ndatobo. TV inotooneka, DSTV inooneka, my laptops angu zvinotopula. Ndakatozvisota zvitori paside handika. So I'll do a video nchikurakidzayo kakiti kangu
starting point kekuti kana uchida unotanga kana chakurakidza ndaya kuZimbabwe manje ndichikaseta ndichikaroerera ndichikakomerera ndichiconnecta to my laptop wangu chiona kuti chirume yakutoita sei akutotanga kuita zvo. So this is just a little thing to say, guys, it's doable, we can do it, we can make it happen, but we need to start now. Let's not procrastinate. And let's do it for the right reasons. Zano zvikazoramba zvikazodai zvinogona kuramba zvinogona kuita, but ngatimboshanda tichiti ko zvikaita. Guys, ndokudai video yangu yatozorebesa. I think this is one of the longest videos that I've done. No, this is the longest I've done. Ndinzwewo. Yeah, Ndinzwewo, this is the longest. But I thought I just needed to come here and talk to you, have this conversation with you on this 1st of August 2025. Sometimes you'll be watching this after 5-10 years. Wozongoti kwakanga kuna nachirume vaidzidzisa zverelocating. Migrating and migration zvoramba chingoitika ka mavideos acharamba achingoenda beyond it, even my time. I hope it has helped you. It is. But what I kindly ask you, thank you to those who are joining, vakuita my members. Thank you so much. I really appreciate that. Ndikuzokumbirawo kuti subscribe, uye ulike, uye ugotega vamwe amene vanoshare whatever the link your social media. Zvinondibatsira kuti page inori kure. Twakusvika ka 100,000 subscribers before year end. 100,000 subscribers before year end. There is a lot of more content that I'm thinking that God has been opening my eyes to see. Then I know you like it, especially when I'm going to Zimbabwe. Kune content yandakatogadzirira yekuti muchanakirwa. And I'm also thanking God kuti, I've been running around buying things, cameras, buying audio, whatever, buying everything that you need for proper production. And obviously I'll have someone who will be helping me when I get to Zimbabwe kuti zvacho zvinyatsobuda zvakanaka. Ma super chats ndinotambira, PayPal ndotambira, vari kuda ma collaborations, vari kutengesa vanoita zvemabhoho, vanoita zvezvidhina. Pamanonyanyoda vanoita zvezvidhina, vanoita zvezvidhina unoziva, please vategei, mungaudza kuti nanonzi Pastor Chirume vakuda kuvaka, mukavapo 10,000 zvidhina vanokuitirai zvakati. I also have other platforms. Pane masasi evanhu vanoziva Mwari vanonamata on Facebook ine 406,000 followers. I can do adverts for you on that platform. I have a TikTok account in 61,000 followers. I can do adverts on that platform. I have my personal Facebook also profile, which has 24,000 followers. I can do also marketing for you on those platforms. I've worked with other companies in my so ndikudai guys partner with him because kuti mwana handidi zvese izvozvo fundisi wangu kutengera drink ndashandisa kuti mfundisi da kutengera drink. No, you a YouTuber da kutengera drink. My WhatsApp number is in the comment section. To meet again tomorrow in my other video. God bless you. Peace.